Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o VylaPlay e hoje vamos continuar a jogar Starfield aqui na Xbox Series X. Por isso já sabem, deixem aquele like fantástico, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nada. Olha estes malucos a correr aqui. Então o que é que eu vou atrás hoje? Hoje vamos atrás de... Onde é que está? Recruta, encontra o rei. Entre para a frota Scarlet. Então vamos concluir aqui uma missão que ficou aqui pendente, que eu não tinha reparado, que está aqui. Siga para Sidónia, que eu já marquei. Estamos cheios também, precisamos encontrar aí um depósito que eu ainda não encontrei. Deixa eu ver se já tenho aqui alguma coisa. Não tenho. Hey, you might want this. Vamos decolar. E vamos ver o que é que falta fazer aqui desta missão. Espero que não seja só aquilo, não é? Que se for aquilo, temos que arranjar outras coisas para fazer. Mas resumindo, eu gostava de batatada. Então, vamos fazer assim. Agora já deve dar para ir para lá, não é? Definir rota. Exatamente, pousar em Sidónia. I have something for you. Ok. Onde é que nós estamos? Estamos aqui numa zona complicada. Living in the ground or caves has been a class. Ok, ready? Polo principal. You might want this. Bem, os loadings aqui do Starfield hoje. Isto não são loadings, isto é pausa para o almoço. The community center on P1 is a good place to connect with others. O que é suposto eu fazer? Spiritual needs later. Vou nada devagarinho. E é isso, já estamos quase a terminar Starfield, pelo menos a história. Eu estou só a fazer isto para upar o meu personagem. The miners pretty much run the lower levels here. Ok, enganei-me no caminho. Sai da frente, mano. É onde? É esta aqui. Aí está ela. Bowden. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Eu vi vender, mas é com você que eu quero falar. Eu trouxe uma coisa que devem usar a frota. Tenho um carregamento delicado para descarregar. Here's an idea. Why don't you shout that louder so everyone at UC Security hears? Either show me what you're trying to unload or get the hell out of here. Quero vender o carregamento da Aurora. Vamos discutir primeiro o preço. Não, vamos. Toma aí. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? Well, hang on there. We haven't even started to negotiate yet. Ok. Eu achava que a autoridade comercial comprava tudo, Oh, yeah? exatamente. Well, I got some bad news for you, love. This location doesn't buy shit like that when UC Security is sitting a stone's throw from the front door. Of course, if Okay. there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. 100 créditos. 100 não, 1000. Recusa a pagar. You must be new at this game, love, so I'm gonna let that one slide. In our business, nothing gets done until money is exchanged, even if that means leaving a credit on each and every rung of the ladder as you climb your way up. Estava só a explodir esses miolos. E aqui eu era agressivo, não era? Vamos pagar 1000 créditos, You bora. know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Glad we could put things into perspective. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain Está cells a at the ver? Demos broken 1000 spear. créditos para ela nos dar o nome do Oh, maluco. Meu. and it's been a pleasure doing business with you. Lay it on me. Ok. Claro que foi um prazer, não é? Mil créditos por um nome, mano. Raio de planeta.
This life ain't easy, but Então, Zé. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Ouvi dizer que você poderia me ajudar a transportar um carregamento. Oh, yeah? Well, I don't know who the hell you are. So what makes you think I'm going to help you out? Vamos dar a amostra. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Tranquilo. Sem problema. Right down to business, and no small talk. É, mano, isto é papo reto. That wasn't part of our deal. But I bet you're about to say it's a non-negotiable addendum. As a matter of fact, yes. Yes, I am. Non-negotiable addendum. I like that. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Quanto barulho é que tu queres que eu What faça, do I mano? need to do here? Write you an instruction manual? You can do this loud, you can do this quiet. I don't care. I just want my goddamn money, and I want this guy to remember who he screwed over. Ok, este é mauzão. Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. Então vamos cobrar a dívida de Carl Fielding. Que fica para onde? Para ali. É lá. Oi? Por aqui? Agora temos que encher isto tudo, não é? it's hard not to worry when your spouse is the one doing all É the para cessar o homem. Olha, então mano, o que é que se passa contigo? Something I can help you with? Vim coletar os créditos que você deve para o Adler Camp. Adler Camp. Who the heck is that? O Adler não vai perdoar a dívida, então sugiro que pague logo. Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Bem, foi um prazer te conhecer. Aposto que o teu funeral vai ser um arraso. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler, was it? Sim, está melhor. Oh, wait. You mean that Adler? Yeah. Pois. Sorry. I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Se não pagar agora, a Deimos vai despachar para casa num caixão, mano. Come on! Give me a break! What the... Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Technically, there are several natural geologic phenomena that can stimulate the blood effect. Bem.
3.000 créditos. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. Well, no. I guess not. But maybe I was hoping he'd show a little mercy. Ok, boa. Ora bem, paga ele agora e vinga-te depois, mano. Yeah, sure. And then I'll have the whole Crimson Fleet gunning É for me. verdade. Brilliant. Brilliant idea. Será que vale o risco? Sure. I guess I could ask for a 7-day shift. I don't know. Vamos usar a persuasão automática. What? Oh my god. He might come after them? Pois é, mano. Because of me? Ele vai atrás da tua I família. hadn't even thought of the possibility. Please, tell Adler Boa. I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. I was lost in a memory. Ok, vamos outra vez ter com o Adler. É para onde que se vai? Estes joguinhos é que acabam por ser chatos. Mas tem que ser, faz parte da história, não é? Opa. Assim é a maneira mais fácil de a gente lá chegar. A boa notícia é que aqui neste planeta, a nossa stamina não vai tão embora. Então, Zé Manel, Have something for me? vamos lá. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Ele entendeu o recado. Mano. Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? Quem é que são os seus parceiros? If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out for our line of work. Mano, estás-me a dar uma raiva, vou-te dar um tiro na testa, mano. Olha o tamanho dessa testa aí também. I'm interested. Come on. You're not shopping for real estate here. I'm offering you a crack at some real money. Real Can you money. handle it or what? Não vou dar conta, como apenas vou ensinar esses malucos todos como é que se faz, That's mano. what I'm talking about. I like your style. Mete-me lá dentro, que eu depois I'll faço go o resto. ahead and get a hold of Mora. She's second to the big boss himself. Neiva Head Moura. out to Europa. You'll find her there. Olha, vamos até a Europa. I Na Europa já suggest you estou, mano. listen Tem to Portugal. whatever she has to say. Oh, Então vamos and até à I've lua taken de care of that Júpiter. Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Ok, vamos. Como é que eu saio daqui agora? Aqui. My buddy Mitch keeps asking if I can help. Vou abrir aqui isto. Recruta. Oh, já temos ali. Recruta, encontra o rei. Que é só a missão que precisamos concluir para obter o troféu que a gente anda atrás. E agora? Onde é que é? Por aqui? Opa, isto agora foi um bocadinho difícil de controlar a situation. Bem, bora lá. Nossa nave aqui fantástica do Star Wars. Fiquei foi com pena nos últimos vídeos não ter conseguido dominar aquelas duas naves, mano. Pode ser que a gente entre em alguma batalha ou assim.
Mais uma vez vou para algum lado que eu não sei. Epá, enganei-me aqui no caminho, mas olha, já está. Onde é que está a escada? Está aqui. Era para ir para a cabine direto. Essa maluca agora anda sempre connosco também? Olá. E que ganda bug, mano. Is something amiss? Onde é que tu estás? Eu acho que não, amiga. Ah, peraí, quem é tu? Armário! Inventário. Ah, mano, encontrei. Finally. Ok, então pera aí. Peso. Isso. Como é que eu transfiro agora? Aí, mano, tal e qual. Porque eu não preciso nada disto, mano. Isto é só cenas para vender. Ai, que fantástico, mano. A sério? Porra, container fraquinho também. Deixa eu ver aqui antes de alguma coisa. Já está, já fizemos aqui a operação secreta. E agora vamos então fazer a missão que nós precisamos, que é o Recruta, Encontra o Rei. Deixa só certificar se é isso mesmo. E exatamente, é só concluirmos esta missãozinha e temos o episódio feito, guys. Bora lá. Vamos decolar. Agora vamos fazer assim umas missões diferentes. Se calhar mais uma, duas missões, a gente já vai fazer as missões principais. We're locking into orbit now. Então, bora lá. Vamos viajar. Top. Pô, a nave é bem bonita. Que é isto? Aceitar. Yep. Foi para isso que eu vim, mana. Put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Então, considera resolvido, amiga. When Rake stops breathing, head back here when you're finished, and don't keep me waiting for long. Mas eu não quero matar ninguém, pá. Como é que eu vou fazer isso? Encontre a Ragana perto de Encelado. Ok. Não, é só isso, né? Então, calma lá. Bora, vamos viajar para lá. Ainda assim vou tentar não matar ninguém. Quem é este? Recebendo contato, vamos aceitar. O que é que se passa, amigo? Estou atrás de um tripulante da tua nave, mano. Alright. And what are your intentions with this crewman? Ok. Vamos usar aqui este. A frota de Austin. A frota quer que Austin morto. Eu quero subir na nave com vocês e discutir como poupar a vida dele, mano. Que eu não quero matar ninguém, não é? Só os inimigos mesmo. Well,
Normally I would say no, but frankly it will be safer for us that way. Alright, you can dock. Ok, bora lá. We'll talk then. Onde é que eles estão? Ok, espera aí. Top. Para já pelo menos estamos a conseguir entrar na nave, não temos que andar aqui aos tiros. Green lights on outer hatch. We're docked. Vamos embarcar, bora lá. É para aqui? Então, Zé Bigodes. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, Ok, we vamos could have tentar. jettisoned it. Estava ali ou matar o Rake ou tentar convencer outra coisa. Então, não sei quem pode ouvir pelos comunicadores, é mais seguro assim. Eu queria ver pessoalmente se não tinha nada. Só me diga qual de vocês é o Rake. Atacar. Eu queria ver pessoalmente se não tinha nada de valioso a bordo. Não. É assim, não sei quem pode ouvir pelos comunicadores, é mais seguro That assim. is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? Bem, vamos usar este. Frota Scarlet quer Austin Rake morto, mas deve ter algum outro jeito para resolver You isto. really do not know which one of us is Rake, do you? Nope. And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Contanto que ele aceite, entreguem ele para a coisa. Se a frota descobrir, vai ser ruim para nós dois. A frota não vai cair nessa. Entreguem ele para a Defsis. That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? Olha o Austin aqui. It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on Ok. ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. Ok, top. Muito obrigado, Zé Bigode. What Makes sense, if we yeah. leave a few things here and make a second trip? Volto para a nave na órbita da Europa. Ok. I have something for you. Então, vamos desacoplar, não é? E vamos ver o que é que temos que fazer a seguir. Para já foi fácil. Conseguimos persuadir bem aqui o... Aliás, nem foi preciso persuadir. Agora volta até Naiva, na órbita da Europa. Bora lá. Stable. Thrusters are a go. Ready. Damn mercs just don't know how to take a hit. Oh, Wanna help me with some que target batalha top. Então bora lá. Pera. Uma de cada vez. Ok. Perfeito, onde é que está a outra? Está aqui uma perto. Pera aí, anda cá, não fujas. Estamos aqui a testar a nossa nave pela primeira vez em batalha, acho eu. No one messes with the Crimson Fleet. Vamos lá ver. Target's grab drive is down. Está feito. E onde é que está a outra? Ah, faça contacto. Ih, mas espera aí, mano. Ficou aí uma coisinha boa aí. Será que ficou muito longe? Oi. Oi. Como é que eu apanho isto? Ai, qual era a tecla? Não, mano. Ah. Espera aí.
Está aqui, não é? A questão é, qual é a tecla disto, mano? Ei, não consigo apanhar aquilo, ó. Ah. Espera aí que ainda tenho mais coisas. Que é esse, mano? Ele não quer mesmo ser pego. Ah, esqueçam isso. Até aqui, pronto. Contacto. Thanks for the help with the Ecliptic. I had it under control, but it definitely went faster after you jumped into the fight. Now tell me about the Ragana. Give me some good news, then we can go celebrate. Ok, vamos mentir. Austin Wake está morto, a Ragana resistiu. Na verdade tenho uma complicação. Quem é? Ok, bora. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are O Vila é clean. assim. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. Hope this business with Rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. Ok. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? Tranquilo, amiga. You better stow that crap before you make me change my mind. Now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Na boa, amiga, vou já lá. Pirate of the Crimson Fleet. All that's left to do now is to get yourself an eye patch and a parrot. Papagaio é interessante, papagaio é interessante. Bem, vamos lá. Apresente-se à Vigilance. Lá vamos nós fazer uma viagem interplanetária. Ok, agora é onde? Ah, é Vigilance, é isto? Popular, bora lá. Embarque na Vigilance. Depois mais tarde, se calhar a gente consegue matar toda a gente aqui e ficar com esta nave, não? Digo eu. E depois ver. Docking cycle complete. Mano, a nossa nave que é gigante fica mini, fica cuchi-cuchi. Ao pé desta nave, mano. Siga o cadete da Death... Como é que isto se lê? Death Seas, ok. I had a friend on the Ragana. I hope I'll be able to see him next time we're on shore leave. Opa, isso é mau. Fala com o comandante Ikande. É para eu ir por aqui? Tu ficas aí? É? Então vai, entra aí, Barrett. Mano, sai, manda. Isso, deixa eu carregar no botão, mano. Olha, olha, foi-se embora. Pardon. Então, senhor careca. We got the message from the Ragana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. Ótimo, eu não queria matar ninguém, fosse inocente ou não. Eu não teria problema em matar o rei, mas não queria traumatizar. Eu risquei-me a disfarce para isso, então acho que vou me agradecer. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Ok, boa. Just remember not to lose yourself in the part. Não, não, mano. We wouldn't be the good guys if we did. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. Ei. There was concern after what happened with the Ragana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem.
Foi um jeito... Aí foi um jeito inteligente de garantir a confiança da Naiva. Ah, so I take it you have good news. Were you able to join the fleet? Ao que tudo indica, passei no primeiro teste deles, o planeta livre não tem suspeitado a familiaridade da tua... Exato. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Saoirse was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Então, deixa eu ver aqui o que é que nós podemos fazer. Está tudo indo conforme o plano. Aqueles idiotas não suspeitam de nada. Só me paga para eu me mandar. O que sabe sobre a Naiva? Não, vamos pôr... sim, já agora, o que é que sabe sobre a Naiva? The woman has a record that could stretch across Sol and back. She started young as one of Neon's street rats. Neon, ok, aquele planeta é complicado. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. Ok, está tudo indo conforme o plano. You pass your first test and you're still alive. Yes. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Tenho que encontrar a Naiva na chave, recebi coordenadas da base. Não é melhor eu sair da vigilância antes que eu estrague o meu disfarce? Ah, ok. Pronto, não sabia, mano. You can rest assured, if the Crimson Fleet had any access to our whereabouts or had infiltrated our security, we'd know. As long as you're here, your identity is safe. Bem, tenho que ir encontrar a Naiva na chave. Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. Okay. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. I wonder if the files mention any of his poker tales. Pirates and gamblers are basically part of the same genus. You will be thankful you did the homework when it comes time for the test. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It's certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Finally. Viagem para a chave, bora lá. First mission in the books and no casualties. Mano, estas missões têm muita palheta, mano. Eu pensava que ia ser tipo tiro, tiro, tiro. Bem, tivemos ali uma luta de naves, não é? Mas... ai, não é isso que eu ia fazer. Qual é que já gatou? Dá para subir já aqui? Não, aqui deixa. Yeah? Yeah. Did you need something? Ainda não. Ah, está ali mais uma nave. Será que vamos ter problemas? Bem, pelo visto não vamos. Viaja para a chave. Onde é que é a chave? Fica lá em Santa Apolónia, mano. Bora lá. Top. Estas imagenzinhas que eles põem são engraçadas. Bem,
É para ali, não é? Sistema de não sei do quê. Agora vamos acoplar ali. Alright. Então vamos embarcar. You might want this. O que é que a gente pode fazer aqui? Tu é que és a naiva? You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. Vou falar com ela. You kidding me? Way to make a mess in Temos front que of esperar my que ela new acabe aqui a conversa. Steal from me and get caught. Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? É lá. O que é que a gente vai escrever aqui? Porquê? Sentiste a minha falta, amiga? Please. It'd be one less sloppy rook whose mess I had to clean up. The last thing I need is another Austin rate getting cold feet. You want to leave the fleet? You pay the price. Not in credits, but in blood. Desculpa ter-te deixado à espera. Never apologize. Oh, foda-se então. E até precisaste de mais nada. And if they don't respect you, put a gun to their head and they'll get the message. But all that aside, you made it. So now you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Não tiver o arranjo. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Ok, o que é que a gente pode escolher? Parece um bom lugar para relaxar. Esse lugar mais parece um chiqueiro. Aposto que corrói de vocês ocuparem-se. Faz para o controle de uma estação estelar. Parece um bom lugar para relaxar, Hell amiga. yeah, it is. Just watch your back when you do. Cred sticks tend to disappear around here, if you catch my meaning. Don't worry, I keep all my cred sticks in a secret... well, somewhere safe. Leave it at that. Anyway, I'll tell you all about the Key. But it's better if I show you too. Follow me. Ok, follow naiva. Vamos lá. All right. History time. So, the Key is in orbit Só around caveiras Sol. aqui, mano. That's the very same ice ball. Isto é where mesmo uma United gangue do mal, Colonies mano. built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Huh, cute, huh? E tu, feioso? Estás na pausa? Kit Kat. Bora lá, princesa. Anda lá. Está a demorar muito tempo. Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the Key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Oh, and you always, Oh. angel. Ok, This meu is anjo. Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the Lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. E ela está-nos aqui a fazer um tour, não é? Pela. Vamos chamar que isto não é bem uma nave, é mais uma estação, não é? Over the Key. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway,
Welcome to the deep. Também isto aqui é só mulheres. Lucky if these blood-sucking Ah não, leeches tá aqui os don't bleed you barbudos aqui. completely dry. Whoa, whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs Ah, to tá get aqui este chinês untraceable também. merchandise onto the key. Ih, afinal não é chinês. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating A the parte aqui é complicada, manos. Tudo aqui a levar com uma palheta. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Ok, será que ela também compra? Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. I hope you came with credits. You got Bradley from the Trade Authority. I'm Espera aí, amiga. deal there. He'll buy pretty much anything. Ah, não dá, ok. Ia já fazer umas vendas, mano. Med Bay on the left, run by the one and only Samina Misra. She'll patch you up if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Yeah! Over there, you've got the Last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station, the Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Shinya Voss. Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you Mano, tens recruit estilo de given what happened in the rocalheiro, last mano. one. É You isso? mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood, the money. We call him our reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. Ok. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Ok. Time for a proper introduction. Fala com o Shinya Voss. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. Ai, é, tem uma bomba no peito, mano. Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. É porque é boa pessoa, não é? Como é que ter uma bomba no peito pode ser empoderador? I see the Explica lá. bomb as a symbol of my importance, and it's a constant reminder to everyone of the sacrifice I was willing to make. The freedom I've given up, the pain, it's not something that just anyone has the resolve to bear. Everyone has their way of ingratiating themselves. Personally, I'd prefer to gift a bottle of wine and a slice of Pule cheese. But to each their own. Ok. Continuando mais. Só me explica tudo, não. Essa coisa, isso parece bastante segurança. Essa é a medida de segurança mais inteligente que eu já vi, mano. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Ok. Olha esse maluco aí. Should our enemies capture me or I grew any Segue o teu semblance of caminho, a mano. moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado,
The bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. O Delgado parece ser bem inteligente, mano. It's why he's the boss. Of course, I'm not the first reckoner to bear a bomb under my rib cage, but Delgado was smart enough to continue the tradition. Okay. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Eugen would envy. O que é suposto eu fazer? Tenho que falar com ele, tenho que esperar. Directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. Mas estás a olhar para algum lado? Ou... There. Ah, espera lá, estás a olhar, calma aí, deixa-me ver também, olha aí. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Hora de ganhar, já estava na hora, que fácil, tenho mais umas notificações que... Ok, hora de ganhar alguns créditos. The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. Ok, top. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Serviços de que tipo, mano? Oh, you know, smuggling, piracy, taking things that aren't yours. Nothing that should keep you up at night. Well, depending on your methods. Pelos vistos, a gente vai trabalhar bastante, mano. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say. So you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Alright, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh. Of course, when the tour is over. Those crabs ain't gonna steal themselves. Delgado! So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. Não vou decepcionar, You mano. better not disappoint, or you'll find yourself answering to me, personally. All right, let's get started here. Ok. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. É isso, mano. Concordo completamente. Palavra de escoteiro. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarol for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead Rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it.
código é esse? Through a bit of luck and a hell of a lot of cash, Neva was able to get her hands on an access code to the inside of the lock. This will be the first time someone from the Crimson Fleet has set foot in there for, well, since Crix left the place behind. It has been frustrating being this close to potential clues, but not being able to find a way through those prison walls. Ok, bora lá. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's Legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big Ok, talk tá aqui on alguma that coisa report, interessante. and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's Legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC Systef. A gente vai ser imbatível, mano. É isso mesmo. Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. É isso, mano. Bora lá. To that end, the next Eu não gosto stop muito de is the palheta, lock. mano. Eu gosto é de tiros. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. Boa. Carrying a lot. Oh! Recruta, encontra o rei. Tá feito, guys. Top! Were my instructions Muito unclear? bem, era isso que nós queríamos. Era o objetivo para este vídeo. Deixa só ver aqui. Muito bem. Deixa-me lá ver. Ei pá, tem muita coisa aqui. Temos que criar itens, eu não estou a fazer isto. Eliminar 300 criaturas, ele não está a marcar. Ok, vamos dar aqui uma olhada assim fácil. Conclua 30 missões de terminal, só fiz para aí uma. 30 inimigos, 30 não, 300. Chegar ao nível 25, que está a partida é fazível. Ágil no clique, acessa 50 computadores. Conclua investigação cirúrgica. Este talvez será a nossa próxima missão. Deixem-me só ver aqui se já está disponível. Se não estiver, eu vou fazer porque esteja. Deixa ver. Onde se constrói a esperança. Ainda não está. Espera aí. Ecos do passado. Onde se constrói a esperança. Entrega endiabrada. Procura evidências e de volta ao trabalho. Ok. Bem, meus amigos, nós vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido deste vídeo de Starfield. Já sabem, deixem aquele like fantástico, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nada. Da minha parte, eu despeço-me com um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!